Hello everyone, this quick tutorial will show you how to translate our website or any website into a different language. Hola a todos, este rápido tutorial les explicará cómo traducir nuestro sitio web o cualquier sitio web a un idioma diferente. So first we will be starting off on the website we want translated. So in this case we are going to do the LPS Hayward portal. And we are going to copy the link that's located on top. Entonces primero comenzaremos en el sitio web que queremos traducir y vamos a copiar este enlace que está arriba. Next we are going to open a new tab and just go to Google Translate, and I'm already here. A continuación vamos a abrir una nueva página y ir al traductor de Google. Here is where you will paste the link that we got from the other website and select the language you want the website to be translated to. In this case, we will be doing Spanish. Aquí es donde pasarán el enlace que copió del sitio web y aquí seleccionará el idioma en que quiere traducir el sitio web. Y nosotros vamos a hacer español. After this, just click on the translated side and the link will be showing up right here. Después de esto, simplemente haga clic en el enlace en el lado traducido y lo llevará al sitio web traducido. And here is the website translated in Spanish. You can see that all the announcements and everything has been translated into Spanish. Aquí pueden ver que todos los anuncios fueron traducidos. And you can also select a different language. We can do Filipino. And that is all. Thank you.